Good morning students, welcome back to the class. Hope you all are fine and safe as usual. So be home and stay safe. Let's continue with Come September and complete this essay by Arundathi Roy. So in the last class we had seen the pathetic plight of America on 9/11, as well as the interferences made by US Army, which had created much trouble to different other nations all around the world. ആ ഒരു പ്രശ്നപരമായിട്ടുള്ള നടപടി പല രാജ്യത്തും പല നാടുകളിലുമായിട്ട് ഇത്തരം ഡൊമിനൻ്റ് ഫോഴ്സുകൾ ഒപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് Arundathi Roy continue ചെയ്യുന്നത്. Almost till the end of this essay we can see that how these powerful greedy nations who is after their own particular or very hideous intentions to plunder other nations, and how these nations are thrown into unending war. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ എസ്സേയുടെ തേർഡ് ഭാഗത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പോവാം. So we can resume from page number 78. So അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് സെപ്റ്റംബർ ദാറ്റ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, നോട്ട് ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. In the next paragraph onwards, that is September 11th has a tragic resonance in the Middle East too. On the 11th of September 1922, ignoring Arab outrage, the British government proclaimed a mandate in Palestine, a follow-up to the 1917 Balfour Declaration, which Imperial Britain issued with its army massed outside the gates of Gaza. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പല അധീന ശക്തികളും പല കാലങ്ങളായിട്ട് പല നാടുകളെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു എംപയർ, അത് വെട്ടിപ്പിടിക്കണം, അത് നേടിയെടുക്കണം, അങ്ങനെ ലോകശക്തിയായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദുരിതത്തിലാക്കിയ രണ്ട് നാടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് അരുന്ധതി റോയ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, പലസ്തീൻ ആൻഡ് കാശ്മീർ. സോ how carelessly imperial power vivisected ancient civilizations. Palestine and Kashmir are Imperial Britain's festering, blood-drenched gifts to the modern world. Festering means infected, വ്രണപ്പെടുത്തുക, ഇങ്ങനെ പഴുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിൽ നിന്നും ചോര ഊറ്റി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇമ്പീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ്. അങ്ങനെ പലസ്തീനെ കുറിച്ചുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ ഹെഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് സച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ കമൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് Palestinians. Palestinians do not exist. That is one particular comment. What are Palestinians? When I came here, there were 250,000 non-Jews, mainly Arabs and Bedouins. It was a desert, more than underdeveloped nothing. And some other people had called Palestinians as two-legged beasts, some others as grasshoppers. നമ്മൾ റെഫ്യൂജി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഓഡൻ്റെ ആ ഒരു കവിതയിൽ ബ്ലൂസ്, ആ സാഡ് സോങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മൻ ജ്യൂസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് മറ്റു പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം എന്തെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പോയം പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The door was open for the poodle and the cat to walk in, whereas it is closed for them, for the German Jews. And they could see 1,000-storied building with 1,000 windows and 1,000 doors. പക്ഷെ അതിലൊന്നുപോലും നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. If the passports, if that is expired, they are officially dead. But we are still alive, my dear, we are still alive. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ആണ്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അധകൃതരാണെന്നുള്ളൊരു വികാരം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് നിറത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ജാതിയുടെ പേരിൽ, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിലൂടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് Israel-Palestine war was also interfered by the US to bring out the worst out of it എന്നുള്ള ഒരു ശക്തമായ പരാമർശമാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഇവിടെ എക്കോ ചെയ്യുന്നത്. Over the decades there have been uprisings, wars, intifadas. No one would ever wish to live in that particular place or in that particular country. അത്രയും ദാരുണമായ അവസ്ഥ, അതും ഒരിക്കലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടമായിട്ടല്ല, വർഷങ്ങളായിട്ട്, ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ 50 or more than 50 years that place had become a battlefield, or worse than that. Tens of thousands have lost their lives. Accords and treaties have been signed, ceasefires declared and violated, but the bloodshed doesn't end. Palestine still remains illegally occupied. Its people live in inhuman conditions in virtual bandustans, where they are subjected to collective punishments, 24-hour curfews, where they are humiliated and brutalized on a daily basis. അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ, വൃദ്ധരായിക്കോട്ടെ, ആർക്കും പരിഗണനയില്ല. ആരും മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളൊരു ഡിഗ്നിറ്റിക്കും വില കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കാഴ്ച, ജീവിതം മുരടിച്ചു പോകുന്ന, മരവിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. Young Palestinians who cannot control their anger turn themselves into human bombs and haunt Israel's streets and public places, blowing themselves up, killing ordinary people, injecting terror into daily life, and eventually hardening both societies' suspicion and mutual hatred of each other.
ജനിച്ച നാൾ മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോരപ്പുഴയും അക്രമവും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള യുവജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ മുരടിച്ചു പോകുന്ന മരവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിട്ട് മനസ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ലാതെ they had become human bombs. അപ്പോൾ സ്വയം ഹൂതി ചെയ്യുക, സ്വയം മരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ മറ്റുള്ള ജീവിതവും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ സൂയിസൈഡലായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസിയോടുകൂടെ പബ്ലിക് പ്ലേസിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ചാവേറുകളായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Each bombing invites merciless reprisal and even more hardship on Palestinian people. But then suicide bombing is an act of individual despair, not a revolutionary tactic. It is just because of individual despair. അത്രയും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു, ഡിsillusioned ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒക്കെ ലോകം മാറി, ഈ ലോകം ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തമായൊരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് പലർക്കും ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും അതിലും മൃഗീയമായിട്ടാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ശക്തികളുടെ കടന്നുകയറ്റം കൊണ്ടും അവരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം അവരുടെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പല ഇൻറ്റൻഷൻസും കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അരുന്ധതി റോയ് വിമർശിക്കുന്നത്. When Israel attacks Palestine, it is American missiles that smash through Palestinian homes. And every year Israel receives several billion dollars from the United States taxpayers' money. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും പ്രതിഷേധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പീസ് കൊണ്ടുവരാനായി ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യണമല്ലോ. പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എത്രയൊക്കെയോ ആളുകൾ ഭീഷണിയിലായിരിക്കാം, മരണത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരിക്കാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള, വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. And she speaks about the reconciliation of this particular land. It is not that much easy. ഈ നാടിനൊരു ശാപമോക്ഷം, ഈ പറയുന്ന ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു കരകയറ്റൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ നാടെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് അവരിതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഈ അക്രമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ഹാർഡ് ടു ബി ഡൺ എന്നാണ് അരുന്ധതി റോയ് പറയുന്നത്. And in this page we can see the different acts done by Saddam Hussein and the war at Kuwait and all that, the different attacks made by it and how children and everyone were tortured and killed in that massacre. 500,000 Iraqi children have died as a result of the sanctions and all that. സോ വിയറ്റ്നാം വാറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊക്കെ തന്നെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആ ഒരു ബോംബിങ്ങും ബാറ്റിലും ഒക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അമേരിക്ക ഹാസ് ഗോട്ട് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആർസണൽ വെപ്പണറി, ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ആയുധ ശേഖരണം ഉള്ളത് അമേരിക്കയിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ശക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. Weapons inspectors have conflicting reports of the status of Iraq's weapons of mass destruction, and many have said clearly that its arsenal has been dismantled and that it does not have the capacity to build one. However, there is no confusion over the extent and range of America's arsenal of the nuclear and chemical weapons. Would the US government welcome weapon inspectors? Would the UK or Israel? So she judiciously asked few questions towards these nations. നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമോ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വെപ്പൺ തുറന്നു പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു റെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് അത്രമാത്രം തയ്യാറാണ്, സജ്ജമാണ് ഏതൊരു രാജ്യവും തമ്മിൽ പൊരുതാൻ, ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് they all are the lovers of violence. And she speaks about, or she gives few reasons for this violence. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാറ്റിൽസിനെ കുറിച്ചും ഇവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പൊല്ലാപ്പുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഷീ മൂവ് ഓൺ ടു ദ റീസൺ, ദ cause for this particular conflicts that they are creating, how they are exploiting these nations എന്നതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈ എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Wars are never fought for altruistic reasons. They are usually fought for hegemony, for business,
for power. That's why she give that statement at the beginning of this particular lecture. I am going to speak about power. So for hegemony and for business. What business? And of course there is business of war. Protecting its control, the world's oil is fundamental to US foreign policy. The US government's recent military interventions in the Balkans and the Central Asia have to do with oil. സോ ഓയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദിയർ ബിസിനസ്. Hamid Karzai, and she is stating it with innumerable proofs and all that evidences. Hamid Karzai, the puppet president of Afghanistan, installed by the US, is said to be a former employee of Unocal, the American-based oil company. The US government's paranoid patrolling of the Middle East is because it has 2/3 of the world's oil reserves. Whoever controls the world's oil controls the world's market. And how do you control the oil? Definitely through war. So if the business has to go in a better way, in a proper way, it needs a kind of shield. So they are going for that particular shield, the shield of a battle. Nobody puts it more elegantly than the New York Times columnist Thomas Friedman in an article called Craze in a Space. He said, the US has to make it clear to Iraq and the US allies that America will use force without negotiation, hesitation or UN approval. His advice was well taken. And അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The hidden hand of the market will never work without the hidden fist. McDonald's cannot flourish without McDonnell Douglas. And the hidden fist that keeps the world safe for Silicon Valley's technologies to flourish is called the US Army, Air Force, Navy and Marine Corps. Perhaps this was written in a moment of vulnerability, but it's certainly the most succinct, accurate description of the project of corporate globalization that I have read. സോ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും അത് കാണിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങളും ദുരിതപൂർണമായി അത് തീർക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെയും കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ്. സോ റോയ് സേസ് ദാറ്റ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് or globalization is a technique implemented by these nations to create an unrest in this world. It is a new form of ഇൻവേഷൻ ആൻഡ് കോളനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻവേഷനും കോളനൈസേഷനും ഒക്കെ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരായി എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്ലോഗൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പിന്നാലെ ബേസിക്കലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവേഷനും കോളനൈസേഷനുമാണെന്നാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അരുന്ധതി റോയ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഹൗ വാട്ട് ഈസ് ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ പുവർ in the country. She says that the poor are getting poorer and the rich richer. In a country like India, the structural adjustment end of the corporate globalization project is ripping through people's lives. Development projects, massive privatization and labor reforms are pushing people off their lands and out of their jobs, resulting in a kind of barbaric disposition that has few parallels in history across the world, as the free market brazenly protects Western markets and forces developing countries to lift their trade barriers. The poor are getting poorer and the rich richer. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നടപടികളോടൊക്കെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന ദരിദ്രരെ വീണ്ടും ദരിദ്രരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, റിച്ചായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും റിച്ചറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷനും ചില തരത്തിലുള്ള മാസീവ് പ്രൈവറ്റൈസേഷനുകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ടെററിസ്റ്റുകളാക്കി മുദ്ര കുത്തുന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചില ആശയങ്ങൾ, ആൻറ്റി, if we are against some particular policies taken by the heads of the state, then we are considered to be terrorist എന്ന് അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. Protesters are being labeled terrorists and then being dealt with as such. But civil unrest does not only mean marches and demonstrations and protest against globalization.
Unfortunately, it also means a desperate downward spiral into crime and chaos and all kinds of despair and disillusionment, which as we know from history. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ലോകം വീണ്ടും നിറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അവരുടെ കീശ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന, കൺട്രിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന പല സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടും അവരുടെയൊക്കെ പിൻബലത്തോട് കൂടിയിട്ടുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബലൈസേഷനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് അരുന്ധതി റോയിയുടെ വിമർശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ പ്രസ് ദാറ്റ് പ്രിട്ടൻസ് ടു ബി ഫ്രീ. It needs courts that pretends to dispense justice. It needs nuclear bombs, standing armies, sterner immigration laws, and watchful coastal patrols to make sure that it's only money, goods, patents and services that are being globalized, not the free movement of people, not a respect for human rights, not international treaties on racial discrimination or chemical and nuclear weapons or greenhouse gas emissions, climate change or, God forbid, justice. It's though even a gesture towards international accountability would wreck the whole enterprise. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, പല രാജ്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോക്രസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിബർട്ടി വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തിനാണോ വേണ്ടി പോരടിക്കുന്നത് അതില്ലാതെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പല നാടുകളും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇൻ കൺട്രി ആഫ്റ്റർ കൺട്രി ഫ്രീഡംസ് ആർ ബീയിങ് curtailed in the name of protecting freedom. Civil liberties are being suspended in the name of protecting democracy. All kinds of dissent are being defined as terrorism. All kinds of law are being passed to deal with it. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധവും ടെററിസവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് എവറിത്തിങ് ഇസ് സെറ്റ് ഫോർ സെയിൽ. ഓഷ്യൻസ്, റിവേഴ്സ്, ഫോറസ്റ്റ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇസ് സെറ്റ് ഫോർ എ മിഡ് സീസൺ സെയിൽ. Everything is discounted. Oceans, rivers, oil, gene pools, fig wars, flowers, childhoods, aluminium factories, phone companies, wisdom, wilderness, civil rights, ecosystems, air, all. വായുവും വെള്ളവും നദിയും പുഴയും സമുദ്രവും ഒക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആഗോളവൽക്കരണം ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു. Everyone says that we should follow an American way of life. So Arundathi Roy says that American way of life, that it's simply not at all sustainable because it doesn't acknowledge that there is a world beyond America. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ഒന്നിനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പ്, ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുകയാണ്. But fortunately, power has a shelf life. When the time comes, maybe this mighty empire will, like others before it, overreach itself and implode from within. ചരിത്രമുടനീളം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലോകം വെട്ടിപ്പെടുക്കാനായിട്ടും ലോകശക്തികളായിട്ടും മാറാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്ന പലതും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാശത്തിലാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഇംപ്ലോഡ് വിത്തിൻ. ഉള്ളിൽ തന്നെ ശിഥിലീകരണം, ക്രാക്സ് സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ വിള്ളലുകൾ ഏൽക്കുകയും അത് തകർന്നടിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്യും. It looks as though structural cracks have already appeared as the war against terror casts its net wider and wider. America's corporate heart is hemorrhaging. For all the endless empty chatter about democracy today, the world is run by three of the most secretive institutions in the world. She criticizes three important international organizations in the world: the International Monetary Fund, the World Bank and the World Trade Organization, all three of which in turn are dominated by the U.S. Their decisions are made in secret. The people who head them are appointed behind closed doors. Nobody really knows anything about them, their politics, their beliefs, their intentions. Nobody elected them. Nobody said they could make decisions on our behalf. A world run by a handful of greedy bankers and CEOs whom nobody elected can't possibly last. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു ദിവസം അസ്തമിക്കും, അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് എന്തും തകർന്നടിഞ്ഞ് വീഴുമെന്നുള്ളൊരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അരുന്ധതി റോയ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ കടന്നു വരുന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് സേവിയർ, മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ വിൽ കം ആൻഡ് വൈപ്പ് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഈ ഒരു ലെക്ചർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും. ദ ടൈം ഹാസ് കം, ദ വാൾറസ് സെഡ്, perhaps things will become worse and then better.
ഇപ്പോൾ W.B. Yeatsൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് എന്നുള്ള കവിത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് രണ്ടാമത്തെ വരവ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എല്ലാം ഹിസ്റ്ററിയിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും സിവിലൈസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും when it was started everything was in a control and it goes up. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഈ കൺട്രോൾ മെല്ലെ ലൂസായിട്ട് ലോകം തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു, ബെറ്റർ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് എന്തായി മാറുന്നു, വേഴ്സ്റ്റായി മാറുന്നു. വേഴ്സ്റ്റായി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേഴ്സ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് എ ന്യൂ ലൈഫ് വിൽ ബിഗിൻ. പിന്നെ അടുത്ത വരാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ബെറ്റർ ലൈഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതി, ഒരു സൈക്കിളിനെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു കാർമിക് സൈക്കിളിനെ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഉടൻ തന്നെ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഷീ സേസ് ദാറ്റ് പെർഹാപ്സ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഗോഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ ഹെവൻ readying herself for us. Another world is not only possible, she is on her way. Maybe many of us won't be here to greet her, but on a quiet day, if I listen very carefully, I can hear her breathing. Thank you. And thus the lecture ends. So it is a lecture or a speech made by Arundathi Roy which upholds all the very crucial, very pointed, very controversial topics of the day. So she was criticizing, she was making this very critical comments upon all the dominant powers of the world and all the battles and the atrocities faced by different communities all around the world through this particular essay or this particular speech, not essay. Hope you had been through this essay, go through it well. So let's move on to the question answers part now. So now we had completed this very interesting lesson, Come September by Arundathi Roy. Read well, go through the major points mentioned by the speaker. So hope to see you all in the next class. Till then all of you take care, be safe, be happy, bye.